Hello, everybody. Welcome to Season 1, Episode 2 of BE Hive. I'm your host, Shaniz Chowdhury, the Web Media Head of Bracu Express. I have two very special guests with me today, Fabliha, Nawar, Afra, and Masuda Khan. They're both from ENH department at Bracu University. So, guys, if you would like to introduce yourselves. Masuda. Hello, I'm Masuda Khan, and I'm studying ENH department, as Shaniz said, at Bracu. And I'm in my 7th semester. Other than my Bracu identity, I'm also an artist and a model and many other things, and I'm very excited to be here today. Thank you. And Fabliha. Hello, I'm Fabliha. So I'm just doing my 11th semester. An amazing makeup artist. Yeah. And my major is in literature, but apart from that, I'm very passionate about art and colors and also makeup. So I blend the two dimensions together and create something that's called face art. And yes, that's what I'm digging these days. You guys probably know. I'm Shaniz. Introduce yourself. I am the Web Media Head of Bracu Express, and I am big fans of you people. And you guys probably know Fabliha from Makeart by Fabliha and Masuda Khan from Masu. And as Fabliha was saying that this is your passion, so how did you guys develop this passion? Fabliha, would you like to go first? Yes, আমার usually আর্টের উপর মানে খুব একটা ইন্টারেস্ট ছিল না, বাট ক্লাস 9-10 থেকে যখন আমার ম্যাচুরিটিটা একটু গ্রো করা শুরু করছে, দেন আই থট যে I have these feelings inside of me, these pulsating feelings, and I need to release these feelings. So through which medium should I release those? And then আমার কাছে মনে হচ্ছে যে colors and artwork এই জিনিসটার কাছে আমি বেশি attracted. এই জিনিসটা আমাকে self expression এ help করবে. So that's why I chose this medium. But যখন আস্তে আস্তে develop হতে থাকলো 3-4-5 বছর পর, আমার কাছে মনে হলো যে অলওয়েজ আমি ক্যানভাস অথবা একটা পেপার এগুলোর উপরে নিজেকে এক্সপ্রেস করে আসতেছি, বাট হোয়াট ইফ আমি নিজের বডিকে অ্যাজ অ্যান এক্সপ্রেশন মিডিয়াম হিসেবে চুজ করি, দেন হোয়াট উইল হ্যাপেন। আর ঠিক ওই সময় ইনস্টাগ্রামে আমি আমার ফেভারিট ফেস আর্টিস্ট কিম্বারলি মার্গারিটাকে খুঁজে পেলাম, and I was very awed by her work, so I thought, yeah, I have to try this, and then that's how it all started for me. That's interesting. How did the passion begin? Like, where did it begin for you, Masuda? For me, I've been drawing ever since I was a little kid. My first memories are of me drawing on a wall. এমনকি আমাকে ছোটবেলা নাকি মা যখন বাসার কাজ চোরস করতো, তখন নাকি আমাকে জাস্ট একটা কাগজ আর কলম হাতে দিয়ে রাখলে, when I couldn't even walk, টডলার মানে ওইটারও আগে জাস্ট 1 বছর বয়সে জাস্ট বসতে পারি, তখন কাগজ কলম দিয়ে রাখলে আমি পাক্কা 1 ঘন্টা কাগজ কলম নিয়ে নাকি বসে থাকতাম. That's a story my mom loves to tell anyone, but আমার মনে নাই. But drawing সবসময় প্যাশন ছিল. Growing up, মানে স্কুল থেকে এসেই ছবি আঁকা, মানে always had a notebook with me everywhere. So, who or like what were your inspirations from since the passion began till now? Oh, right. I'm very lucky to have had some awesome art teachers. I've changed 13 different schools and many different places, you know. Yeah. So, ওখান থেকে I've always found something to inspire me. I think because I was traveling so constantly, and I never had a strong set of group of friends, but art was always there. So I think, I don't know, I just everything and surroundings, the teacher, overall, কিভাবে জানি, I just found myself drawing in the end of the day, no matter what I was doing or where I was. Yeah, it was like a constant companion. Yeah, কেমন জানি inbuilt একটা ব্যাপার. And Fabliha, who or what are your inspirations?
আমার ইন্সপিরেশন কন্টিনিউসলি চেঞ্জ হতে থাকে, অ্যাজ মাসুদা বলছিল এই ব্যাপারে। সো এখন আমি যেহেতু লিটারেচার আমার মেজর, সো আমার হচ্ছে অনেক রাইটার অথবা আর্টিস্টদের ব্যাকগ্রাউন্ড, তাদের ওয়ার্ক সম্বন্ধে জানা লাগে। সো এখন আমি তাদের পোয়েট্রি পিস অথবা তাদের রাইটিং পিস, এই সমস্ত জিনিস থেকে আমার ইন্সপিরেশন আসে। আমার এক একটা জনরা, এক একটা বুক, এগুলির উপরে I agree with that. আমারও খুব, like especially after taking English as a subject, পড়ার পর আরো it's so fun to incorporate literature to art. এটা পুরো আর ইন্সপিরেশন এখন বলতে গেলে আমি কারেন্টলি আমার ইমোশনকে অ্যাজ অ্যান আর্ট ওয়ার্ক হিসেবে ডেভেলপ করার জন্য কাজ করছি। সো এখন কোনো নেগেটিভ ইমোশন, পজিটিভ ইমোশন আসুক, I try to visualize it and create something. So That's awesome. Oh, okay. So I wanted to ask Fabliha that face art is something that's, you know, sort of unorthodox in this part of the world, at least. So what would you say that got you into it, and like what made you want to still continue it, not just like মানে করলাম ছেড়ে দিলাম বা এরকম কিছু না, or not like a শুরু করেছি and just continue করবো না এরকম কিছু না, just you're very dedicated towards it. থ্যাংক ইউ ফর পয়েন্টিং দ্যাট আউট। যেটা বলতে যাবো যে আমি তো শিল্পকলার এক্সিবিশনে যখন হতো প্যান্ডেমিকের আগে আমি প্রায় যেতাম, বাট ওখানে পারফরমেন্স আর্টিস্ট যারা ছিল তাদের উপর আমার একটা স্পেশাল অ্যাট্রাকশন ছিল। তাদের আর্টওয়ার্ক, তারা তাদের বডি, তাদের এক্সপ্রেশন, এগুলি মুভ করে যেভাবে একটা মেসেজ কনভে করে, আই ওয়াজ ভেরি ড্রন টু ইট। এখন ওখানে ওইটা এক্সপেরিয়েন্স করার পরে আমি বললাম যে আমি আমার একজন আর্টিস্টকে খুঁজে পেয়েছি হু ইন্সপায়ার্ড মি। সো দুটার কম্বিনেশনে আমার মনে হয়েছে যে আমার হচ্ছে এই মিডিয়ামটা ট্রাই করা উচিত, এন্ড এখানে আমি আমার থটস অথবা কোনো একটা ইমাজিনেশন যদি আমি নিয়ে আসতে পারি, দেন আমার আর আর্ট, এই দুটার মধ্যে একটা সেপারেশন থাকবে না। আই এম ক্যারিং দি আর্ট ওয়ার্ক বাই মাই সেলফ, আমি জিনিসটাকে পোর্ট্রে করতে পারতেছি। আই নো ইটস আ টেম্পোরারি ম্যাটার, বাট এর জন্য ফটোগ্রাফ করে আমি জিনিসটাকে ইটার্নালাইজ করার ট্রাই করতেছি। সো এভাবে আমার কনসিয়াসনেসটা চিন্তা করে এন্ড আমি জাস্ট ডেভেলপ করি। দেয়ার ইজ মানে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই যে আমার ইন্সপায়ার্ড থাকতেই হবে এরকম কিছু। যখন ওই ফিলিংসটা আসে, রাশটা আসে, আই জাস্ট কান্ট সিট আইডলি। That's amazing. Masuda, did you have any favorite art TV shows growing up? অবশ্যই, I mean, Art Attack. Hello, yes. Art Attack was my very first art teacher. মানে তবে আর্ট অ্যাটাক ইটালিয়ানটা দেখতাম because I lived back in Italy, and ওখানে I still follow the dude on Instagram. I mean, Art Attack gave me some of the fundamental art tips that I used to this day. Yeah. And Fabliha, do you have any favorite celebrity or even a real person whose makeup look you look forward to at, like before a red carpet or like a dawat? Sorry, can you repeat the question? Kono dawate jawar age erokom. Do you have like a person or like a celebrity jar makeup look you impatiently wait for, like এই মানুষটা না, আমার পছন্দ খুবই আনকনভেনশনাল মেকআপ করে যারা, তাদেরকে আমি হচ্ছে ড্র্যাগ রেস এর I love the way they go bold and their confidence is speaking through their makeup, and I just love that feeling so much. So আমি মেনশন করতে পারি কিছু কিছু আর্টিস্ট বাংলাদেশি যারা হচ্ছে কোনো দাওয়াতে যাওয়ার আগে অথবা মানে ইভেন্টে যাওয়ার আগে মেকআপের ব্যাপারে মানে অনেক ভিডিও পোস্ট করে, বাট আমার কাছে মনে হয় যে দ্যাটস দ্য মিনিমাম লেভেল আই ক্যান ডু, বাট এর থেকে বেশি আমি করতে পারি। সো আমি জাস্ট অনেক আর্টিস্টদেরকে ফলো করি, অনেক হ্যাশট্যাগ ফলো করি, এন্ড আই store the I follow hashtags too. Especially I love to follow with a high fashion makeup, তারপর V9300, that page on Instagram. Yeah, exactly. I'm actually editorial makeup এর একটা খুবই ফলো করি, এন্ড হচ্ছে আমি অনেক
জিনিসপাতি জমা করে রেখে দেন আমি একটা একটা কম্পোনেন্ট নেই এন্ড নিয়ে নিজের একটা নিউ লুক রিক্রিয়েট করা ট্রাই করি সো দ্যাটস হোয়াট আই ডু Okay. So you both have Facebook pages. What made you guys want to start the Facebook page? Masuda, you can go first. Yeah. আমি একদম মনে হয় যে let me share my art. Why not? এখান থেকে I started the page back in 2014. I was 16 years old. And I was like, since I do share it with my friends and family, I might as well go and share it with the rest of the world. But I just thought that cool. Many of my friends were opening Facebook art pages that time. And I thought, oh, let me do that too and see how it turns out. And Fabliha, what made you want to start your page? আমার এটার পিছনে অনেক একটা খুব রিমোর্সফুল কাহিনী আছে বলা যায় সেটা হচ্ছে আমি ফার্স্টে আমার আর্ট ওয়ার্ক ফেস আর্ট যাই বলো এগুলি হচ্ছে আমি আমার পার্সোনাল প্রোফাইল থেকে আপলোড করতাম দেন অল অফ আ সাডেন মাই প্রোফাইল গট হ্যাকড এন্ড আমার সব আর্ট ওয়ার্ক চলে যায় এন্ড দেন অনেক কাউন্টলেস আমার আশেপাশে যারা ক্লোজ পার্সন আছে তারা আমাকে লিটারালি বেগড মি টু ওপেন আ পেজ এন্ড পোস্ট মাই আর্ট ওয়ার্কস বিকজ ওই পেজটা হ্যাক করা ইজ অ্যাকচুয়ালি ভেরি টাফ ফেসবুক এই ব্যাপারে খুবই sincere so then আমি just ওখান থেকে আমার পেজটা শুরু করছি Something good came out of it then. Yeah, exactly. I have very supportive friends and a big supportive environment. Yeah, I really appreciate it. So how do you guys come up with ideas or themes for your artwork or makeup look? Masuda? Most of my ideas are very random. I can like find one thing I love is I can find inspiration out of nothing. Like I can be just sitting here right now talking to you and I look at the print of your shirt and find, oh, that's a pretty cool print you got there, Shaniz. আমি ওইটা আঁকবো and just be inspired like that. আমার যেটা মনে হয় একটা secret না মানে এটা আসলে rather than waiting for inspiration you should just start drawing. The moment you just start creating something, it can evolve to something beautiful. You know, you don't have to wait for art. Yeah, you don't have to wait for inspiration to strike. Yeah, start small and then দেখবো ওখান থেকে অনেক সুন্দর আইডিয়া চলে আসছে. That's very motivating. What about her? Okay. Just Masuda's ব্যাপারে আমি বলতে চাই যে like as an artist Masuda is a very true artist because ও হচ্ছে observer. First of all she observes something and then she creates her own sort of take on the artwork. Yeah, her own version. Yeah, so that's very appreciable. I really like that. Also thank you. Do you guys ever face creative burnout then, like art block হয় কখনো? Ooh, very sensitive question. Do you feel attacked now? Acha, Masuda, will you go first? Yeah, okay, I can talk about that. I do get these patches in time where I'm like, কি আঁকবো আঁকতে চাই না, but আমার যেটা হয় it's more like আমি আঁকবো না অনেক আঁকছি আর আঁকবো না and just break and then I'm like আচ্ছা যদি আঁকতে মন চাই but I don't know what to draw তখন I know very well in the back of my mind that I should just grab a pen and start drawing but physically I don't want to do it, you know, and I'm like okay, it's okay Masu, but don't stress out. It's okay to not draw all the time. Masu, okay, great. But Masu can also take a break. It's a very healthy way to look at it. Right. And Fabliha? আচ্ছা আমার ক্ষেত্রে যেটা হয় আমি যে ট্যাকটিকটা এখন ইউজ করি যেটা ডেভেলপ করছি সেটা হচ্ছে আমার যখন আঁকতে ইচ্ছা হয় না I don't refer it as an art block. I call it an art pause. I'm pausing and I'm looking at other aspects in my life যেই জায়গায় আমি হচ্ছে কনসেন্ট্রেট করা আমার দরকার বিকজ আমি একটা
আমার সামনে হচ্ছে থিসিস আসতেছে, আই হ্যাভ টু কনসেন্ট্রেট অন ইট, এই সময় আমি আর্ট ওয়ার্ক করতে পারবো না, আই হ্যাভ টু সেট মাই প্রায়োরিটিস রাইট। এখন এই ডুয়েন্ডেলে যদি আমি নিজেকে বিট আপ করতে থাকি যে তুমি আর্ট ওয়ার্ক করছো না কেন, ইউ আর নট প্রডিউসিং এনিথিং, বাট ফ্যাক্ট ইজ যে আমি তো কোনো মানে মেশিন না যে আমি প্রডিউস করবো, আমি হচ্ছে একজন হিউম্যান যে যার ইন্সপিরেশনটা অরিজিনালিটি থেকে আর্ট ওয়ার্কটা প্রডিউস হতে হবে। That's my condition to me. So নিজেকে বিট আপ করে তো লাভ নাই। আমি যখন when I look back at my past, যখন আমি আর্ট ব্লক নিয়ে অনেক প্যারা খেতাম, তখন আমি নিজেকে যেভাবে বিট আপ করছি, I feel like যে আমার ওটা unnecessary ছিল, আমার নিজের সেলফকে এভাবে হার্ম করাটা উচিত হয়নি। So I feel like I'd like to add here the moment artists tag themselves to having an art block, we মুহূর্ত থেকে they're very conscious about the fact that they can't produce with tension আরো blocked হয়ে যায় মানে art. So let's just call it an art pause because you know that you're going to continue someday. That's less toxic. That's so much better. I feel like you guys should start this. This is such a nice way to look at it, like such a positive way to look at it. Art pause, like আমি নিজেও সবসময় like writer's block and art block, like that's what you always hear. So yeah, I was also going to ask that how do you guys balance this line of work and also your uni work or part-time jobs? How do you guys do that? Fabliha, would you like to answer since you were talking about thesis? Yeah, okay. আমার সামনে thesis আসছে, as I said, priority আমাকে sort out করতে হবে because I'm living in this reality and obviously আমি একটা bubble, artwork বাবলের মধ্যে নিজেকে contain করে ফেলতে পারবো না because this is the time where I develop my other, cognitive skills here. A university হচ্ছে আমাকে আমার, পরের লাইফটার জন্য আমাকে ডেভেলপ করে, I have to think about it, there is no escape from it. But যখন খুব বেশি unbearable হয়ে যায় ওই দম বন্ধ ফিলিংটা, then artworks, এই আর্ট করা অথবা মেকআপ করা, this helps me to escape that reality for a moment, and then তারপর হচ্ছে আমি এভাবেই হচ্ছে যে ব্যালেন্স করে চলতে হয়। It works for me, it's still working for me, and সেমিস্টার ব্রেকের সময় ইউজুয়ালি বেশি করে আমি প্রডিউস করতে পারি, but apart from that মানে you just know when the right time কখন আসবে, and you just ওই সময় জাম্প ইন করতে হয়, ওই সময় ডিলে করা যাবে না, that's the thing. And Masuda, how did you like balance artwork and also we know that you went to the top 10 of Miss Universe this year, so how did you balance that? Oh my god. আমি হিমশিম খাই, that's for sure, because I also have to cook for myself, have to do a lot of things for all by myself because I live away from family. So হিমশিম খাই, দেখা যায় আবার সোশ্যালাইজিং ও করোনার সময় তাও তো হয়ে যায়, We're socializing now, virtually. হ্যাঁ, virtually. So I feel like দেখা যায় যে আমি যখন একটা অ্যাসপেক্ট হয়তো একটু যেরকম আজকের দিনটা I just took this day for myself, for my studies. I had piled up a bit of studies, so I did all of that. So I approach every day as a set of I make a list of things that I have to do and I do them, but অনেক tough হয়ে যাচ্ছে আজকাল, because অনেক কিছু করছি আজকাল, but it is a bit tough. But then I starved myself last week, just রান্না করতাম না, I was like করা লাগবে না, পানি খাই I have so many other things to do. হ্যাঁ, তারপর ঠাকুরমার July is starting my project from the month of July. আমি এই কলের আগে I was like, oh my god, it's the 29th, I should have uploaded the prompt list at least 10 days ago. আমি ওইটা বসে বানাচ্ছিলাম, so for me ওইটা Fabliha যেটা বললো না যে it's more about like করতে হবে, take art as a so দেখা যায় যে ওই জন্য আমি ছবি আঁকা একটু কমে যায়, তখন আমি লাইক নো, আমি এটা কমাবো না, তো ওই জন্য আমার একটু হয়ে যায় আর কি, ব্যালেন্স করতে একটু টাফ লাগে, but in the end of the day I feel like it somehow works out.
you know, weird ভাবে চিপাই দিয়ে হয়ে যায়। আর আমি জাস্ট একটা জিনিস অ্যাড ইন করবো যে সবার লাইফ তো সেম না, সবার লাইফে ক্রাইসিস সেম না। সো এক একজন আর্টিস্টের ব্যালেন্স করার মেথড ডিফারেন্ট হইতেই পারে। এন্ড মানে আমাদের দুইজনের ব্যালেন্স করার কথা শুনে কেউ যদি ইন্সপায়ার্ড হয়, দ্যাটস ভেরি গুড, বাট আলটিমেটলি মেবি আমাদের পদ্ধতিটা তাদের কাজে নাও লাগতে পারে। সো দে শুড ফাইন্ড देयर ওন ওয়ে টু ব্যালেন্স ইট। Yeah. Okay. So since the art industry is not that popular or conventional in our country, so where do you guys see yourself? Like, do you want to pursue this career in the future? What is the plan, Fabliha? না, আমি অ্যাকচুয়ালি আর্টকে অ্যাজ a ক্যারিয়ার আমি কখনোই দেখতে চাইনি, বিকজ আমার কাছে মনে হয় যে আর্টের সাথে যদি আমি মানি জিনিসটা অ্যাড করি তাহলে আমার আর্ট ওয়ার্কের মধ্যে খুব বাজে লেভেলের একটা it's going to be manifested with something that's bad, like capitalism. I really don't want to associate money with my artworks. I like to keep it safe, keep it original. So আমি এটাকে as a passion হিসেবে আমি চুজ করছি। এন্ড হচ্ছে আমি আমার প্ল্যান হচ্ছে আমি এমন একটা জব করব যেটা আমাকে খুব মানে হয়তো স্টেবিলিটি দিবে না, হচ্ছে যে মানে in case of money and in case of supporting myself, but at least আমি হ্যাপি থাকবো যে আমি ফুল জবের পিছেই নিজেকে ডাইভ ইন করে দিচ্ছি না, আমি হচ্ছে একটু টাইম রাখছি নিজের জন্য যেখানে আমি নিজের এক্সপ্রেস করতে পারবো নিজেকে। সো দ্যাটস মাই হোল প্ল্যান। এন্ড আর্ট ওয়ার্কের ব্যাপারে আর্টও কিন্তু পপুলার এখন, মানে আর্ট জিনিসটা এটা এখন the general people loves it. এই শিল্পকলার এক্সিবিশন যখন হতো তখন আমি দেখতাম পাগলের মতো মানুষজন ওখানে যেত, গিয়ে they are enjoying the artwork. So হ্যাঁ, মেবি ট্র্যাডিশনাল আর্টওয়ার্কস ভ্যালু আছে, বাট হচ্ছে এই যে মেক আর্ট অথবা হচ্ছে ফেস আর্ট, এই জিনিসটা হচ্ছে একটা নিউ জনরা এখন আর্ট রেলমের মধ্যে। সো এই জিনিসটা আস্তে আস্তে পপুলার হচ্ছে, ইনশাআল্লাহ সামনে এটার জন্য একটা প্ল্যাটফর্ম ক্রিয়েট হয়ে যাবে যারা এটাকে অ্যাজ আ ক্যারিয়ার হিসেবে পার্সু করতে চায়। You're definitely pioneering this, so thanks to you for that. That's a big compliment. That's a big compliment. So Masuda, do you see yourself making a career out of this? Yes. I mean, whatever I do in life, I've decided a long time ago that being an artist, selling paintings and painting on walls, I'll always keep on doing on the side, you know. I haven't really thought একদম ফিক্সড হয়ে যে আমি কি হতে চাই বড় হয়ে, but artist will be part of my identity, you know. এবং আমি I haven't it all figured out. I'm just going with the flow. I'll keep on creating art. If someone wants to buy it, great. Or like I'll try to but the great thing is whatever I do, I create as an artist. I draw it because I like it, and would you know, I didn't all of my family said যে ও চারুকলায় পড়বে মাসুদা, ছোট্টবেলা যখন আমি সময় ছবি আঁকি তখনই বলতো। কিন্তু I personally felt যে maybe পরীক্ষা দিতে পারলে I could try it, but deep down I knew that I didn't want to study fine arts in my undergrad. কারণ I took A-level art, তখন I found myself learning about so much art in a way যে if you're passionate about it, you will always keep on learning এইভাবে, you know. But if I continue, আমি যদি আমার undergrad level-এর স্টাডিটা চারুকলাতেই করি, I think আমি অন্য কোনো সাবজেক্ট আমার পড়বো না কেন। I always wanted to explore আরেকটা সাবজেক্ট, আরেকটা realm, you know. So ওখান থেকে আমি কিন্তু আবার ELT নিয়ে পড়ছি। So that কারণ আর্টিস্ট হওয়া কিন্তু একটা খুব it's very tough to make it big as an artist and to create a living out of being an artist. So I mean ELT, I took it thinking যে আচ্ছা আরেকটা it's another
Yeah, just a safeguard, a card that I can go back to. The B plan. Yeah. The plan B, yeah. So, you guys were saying that English, you guys take a lot of inspiration from writing pieces and poets. So, what made you guys want to pursue English at Bracu University and not any other subject? Can I say first? Yeah, sure. আমি ব্র্যাকে ভর্তি হব. It was a sudden plan. My mom's like, hey, Masuda, why don't you come to Italy with me? পড়াশোনা করার কোনো দরকার নাই. একটা ইটালিয়ান কি বলে কুকিং কোর্স করে come to Italy and live the dolce vita, huh? And I'm like, ma, hello, thank you. But some people would love that, you know. But I was like, একটু ভিতরে না, something felt like নাই. And I thought about it for the whole night. I couldn't sleep. And I was like, সকালবেলা উঠেই I'm like Googling admissions Dhaka University. মানে universities in Dhaka. Yeah. And ওই সময় Bracu University ছিল, আমি কাউকে বলি নাই যে আমি পরীক্ষায় যাব. আমি জাস্ট চুপি চুপি সব ফর্ম টর্ম ফিল আপ করে টোরে এক্সাম দিতে চলে গেছি. ওই একটা ইউনিভার্সিটিতে আমি এক্সাম দিয়েছি. দিয়ে আমি লাইক মা ভর্তি হয়ে গেছি. And my first option was anthropology. I wanted to study anthropology. You know, I'm random like that. And somehow আমার ফ্যামিলির কি আমার মামারা সবাই মিলে দেওয়ার কি জানি বললো আমাকে. They made me study English. They're like, English পড়ো, anthropology. I'm not sure how exactly it happened, but I was like, okay. But I'm good. আমার কয়েকটা cousin ছিল who were actually studying English, and I found them talk very passionately about English. ওখান থেকে I thought, আচ্ছা তাহলে সবাই মিলেই পড়তে পারবো. কারণ I have a cousin at East West, North South, Dhaka University, and I'm from Bracu. So সবাই মিলে আর কি we have very fun discussions about English. So it's that's fun. Nice. What made you want to pursue English, Fabliha? এটা হচ্ছে আমি ফার্স্টে চিন্তা করে রাখছিলাম যে আমি চারুকলা পড়বো ঢাকা ইউনিভার্সিটি, বাট মানে আমার আমি জাস্ট ওই অ্যাডমিশন টেস্টে আই ডিডন্ট মেক আ মার্ক. সো তারপর আমার মনে হলো যে সো আর কোন সাবজেক্ট আছে যেটা আমি পার্সু করতে পারি অ্যাপার্ট ফ্রম চারুকলা. সো ওই টাইমে ঠিক ওই মোমেন্টে আমার হচ্ছে একটা কোট সামনে আসলো যে novels or writings এখানে হচ্ছে just character words sentence এগুলি দিয়ে হচ্ছে তোমার imagination কে boost up করে. You create something inside of you that you know imaginary world through that. তখন আমার মনে হলো যে yes যদি আমি এখন ইংলিশ লিটারেচার আমার মেজর হিসেবে ধরি তাহলে মেবি আমি এখান থেকে ইন্সপিরেশন নিতে পারবো অনেক কিছু আমার আর্টওয়ার্কের জন্য. সো আই হ্যাড দিস এজেন্ডা, সিক্রেট এজেন্ডা. বাট যখন আমি হচ্ছে মানে অ্যাকচুয়ালি কোর্সগুলি নেওয়া শুরু করলাম তখন আমি জাস্ট এই মানে এই মেজরটাকে সাবজেক্ট গুলোকে আমি আলাদা করে ভ্যালু দেওয়া শুরু করেছি. কারণ হচ্ছে যে আমি obviously I'm taking best of both worlds, but both worlds are very much respectable to me now. Isn't it amazing that you guys either way would have ended up in the same department, like Charukala Hook, but English? Yeah. It is. Same minds. Crazy. That's crazy. Do you guys? আমি মাসুদাকে কখনো ডিপার্টমেন্টে দেখি নাই. Now you guys know each other. Like it was fate. It was meant to be one way or another. Star-crossed artists. Yeah. Do you guys have any like cool memories that you would like to share, like pre-COVID university day? You go first. আচ্ছা, আমার ফেভারিট জায়গা ইউনিভার্সিটি হচ্ছে বটতলা. আমাকে বটতলাতে অলওয়েজ খুঁজে পাওয়া যাবে. এন্ড ওখানে হচ্ছে ওই যে চায়ের দোকান যে আড্ডাগুলি হয়, আড্ডাগুলি হচ্ছে something that you can look forward to every day. আমি ইউনিভার্সিটির এই জিনিসটা অনেক বেশি মিস করি যে
ওই আড্ডাটা এত কনস্ট্রাকটিভ থাকে, এত ডিফারেন্ট অপিনিয়ন্স, ভ্যারিয়েশনস, মানুষজন একসাথে এসে তাদের আইডিয়া শেয়ার করে। ইটস ওয়ান্ডারফুল টু হিয়ার এভরিওয়ানস অপিনিয়ন, বিকজ ওখান থেকে আর ইন্সপায়ার্ড ফিল করা যায়, অথবা আমি রিসার্চ করার জন্য রেডি হয়ে যাই। সো ওই জিনিসটা আমি খুবই মিস করি। আর প্লাস ওই জিনিসটা হচ্ছে আমার সবচেয়ে বেশি ফন্ডেবল মেমোরি। Same. Masuda? I really miss Brac. মানে যদিও ওখানে যখন I went for day-to-day classes, I was মানে কমিউটেই আমার জ্যামটা শেষ হয়ে যেত। But overall, I miss the people. Like I miss you, Shaniz. I miss everybody. I miss like the whole. I miss Stark. মানে কিন্তু যখন আমি ওখানে ছিলাম, I didn't value it as much. I feel like এটা কি হয়? We took it for granted. We took it for granted. Yeah. I really miss ওই যে 19th ফ্লোরে যে লিফট দিয়ে যায় না পুরো ঢাকা শহরের পুরো ভিউটা। I remember একবার নীলমণি আমি just যাচ্ছি it was really nice, you know. Well, I just random moments I really miss, like ক্যাফেটেরিয়াতে বসে আমি 2টা স্লাইডার খেতাম সবসময়, জানো। 2টা স্লাইডার, এন্ড ওখানে যে ক্যাশে যে লোকটা বসতে বলে, আরে আর ইউ আ স্লাইডার ফ্যান গার্ল, দ্যাটস গ্রেট, উই অলসো হ্যাভ আ স্লাইডার ফ্যান বয়। ওকে, যে হচ্ছে কি 3টা করে নেয়, আমি 2টা করে নিই। লাইক একদিন দেখা করানো উচিত, and I've never met him. Pandemic. That's a lot. You've heard of Skater Girl, now there's Slider Girl. I remember... আরেকটা memory. Wait, তুমি বলবা আগে? No, তুমি বলো। Okay, so I used to go and come to Bracu, মানে দেওয়ান বাসটা দিয়ে, বুঝছো? তো সেরকম একদিন আমি দাঁড়িয়ে আছি, এটা আমি ছিলাম না সামনে, বাট বেসিক্যালি অল অফ মাই ফ্রেন্ডস নো যে আমি হচ্ছে দেওয়ান বাসে করে যাই। তো একদিন নীলমণি, মাই ফ্রেন্ড, শি ওয়াজ লাইক স্ট্যান্ডিং ওয়েটিং ফর আ বাস, এন্ড আরো সিদ্ধার্থ ছিল, সিদ্ধার্থ, এন্ড এভাবে সবাই দাঁড়িয়ে ছিল। তো নীলমণি দেওয়ান বাসটাকে দেখে বলে কি, ও দেখো মাসুদার দেওয়ান, কোন ছেলেটা? I was gonna say that I remember, like, first semester, you used to use colored eyeliners, and I would wear colored eyeliners too. You're muted, Masuda. Oh yes. I remember that too. It was so fun fun. times. So Masuda, you were talking about Thakurmar July, hashtag Thakurmar July. So tell us about that, how it started. Oh, it started in quarantine last year. But the idea popped in my mind even before I started going to Bracu. So that's like 2018 or July, mid-July. I'm like, oh, July mash, Thakurmar July. Suddenly just popped. And I was like, acha, korbo na pore. Tapor 2019 এ কিছু করি নাই, but I had it in mind. পরে কোয়ারেন্টিনে ফাইনালি মনে হচ্ছে এই শালা, finally I got some time off, I'm gonna do this time. And basically Thakurmar July is একটা art challenge where you draw a Thakurmar Jhuli character for 31 days. আমি growing up never watched any Thakurmar Jhuli episode. Because I moved to Bangladesh at 9 years old. তারপর already having seen anime and other types of animations, ঠাকুরমার ঝুলি আসলে আমার অতটা ভালো লাগে নাই। মনে হতো যে কেমন ছোটবেলায় একটু কার্টুনের দিক দিয়ে এলিটিস্ট মাসুদা খান ছিল ছোটবেলায়। তো তখন, but after growing up, I'm like, acha, it's such a big part of people's childhood in my own country. Why do I know so little about it? I want to know more about Thakurmar Jhuli and perhaps even reimagine the designs, the characters in a more aesthetic way, or ওইভাবেই রাখবো। So ওখান থেকে Thakurmar Jhuli আইডিয়াটা came আসলে after I found the pun. I was like 2 + 2 একদম পারফেক্ট একটা জিনিস হবে। আমি এক্সপ্লোর করবো, প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার রাখবো, and ওখান থেকেই
That's an interesting 31টা ছবি আঁকবো, হ্যাঁ। So Fabliha, you express a lot of social issues like consent through your face art. Would you say that like something like face art is a good way to shed light on these things and bring awareness to it? Yes, exactly. And এটার জন্য আমি খুব একটা মেমোরেবল ইনসিডেন্ট ফুল বাংলাদেশের জন্য এটা আমি আবার রিকল করাতে চাই। ফ্যাক্ট ইজ যে এরকম একটা বডি আর্ট ছিল যেটা আমরা দেখেছিলাম, স্বৈরাচার নিপাত যাক গণতন্ত্র মুক্তি পাক। এই জিনিসটা একজন পার্সন, আই এম সো সরি আই ফরগট হিজ নেম, বাট সে হচ্ছে তার বডির উপরে এঁকে সেই প্রতিবাদে অংশ নিয়েছিল। সো এই জিনিসটা যে লেখা যখন প্ল্যাকার্ডে থাকে তখন এটা একটা মিনিং ক্যারি করে, বাট লেখা যখন নিজের শরীরের উপরে থাকে, নিজের বডির উপরে থাকে, তখন ওই জিনিসটা আরো এক্সট্রিম পাওয়ারফুল হয়ে দাঁড়ায়, বিকজ পিপল লুক অ্যাট ইউ, পিপল লুক অ্যাট হোয়াট ইউ আর এক্সপ্রেসিং থ্রু ইউর বডি, থ্রু ইউর জেস্টার্স। সো হ্যাঁ, কনসেন্টের যে আর্টওয়ার্কটা ছিল ওটা হচ্ছে তোমার আমি কনস্ট্যান্টলি হচ্ছে এই যে রেপ ইস্যুস গুলি হয় তখন আমি দেখি যে অল অফ আ সাডেন একটা সার্জ আসে আর্টওয়ার্কের, সবাই হচ্ছে রেপ ইস্যুটা নিয়ে কথা বলতে থাকে, বাট অল অফ আ সাডেন দেখা যায় যে কিছুদিন পরে সেই জিনিসটা ঠান্ডা হয়ে যায়, মানুষজন আর ওটা নিয়ে আর্টওয়ার্ক ক্রিয়েট করতে থাকে না, নতুন যে ট্রেন্ড আসে সেটা নিয়ে শুরু করে ফেলে। বাট ইটস নট আ ট্রেন্ড, ইটস নট সামথিং দ্যাটস জাস্ট গোজ এন্ড কামস এন্ড ইউ জাস্ট গ্র্যাব অন টু দ্যাট অপরচুনিটি। আমার কাছে মনে হয় উই শুড constantly talk about this, যেটাতে হচ্ছে আমাদের ফিমেল মানে আমাদের যারা আছি, আমরা যারা হচ্ছে প্যাট্রিয়ার্কাল সোসাইটিতে অনেক বেশি অপ্রেসড ফিল করি, তাদের সবসময় এটা নিয়ে কোনো না কোনো কথা বলা উচিত, বিকজ ইউ হ্যাভ ইউর অডিয়েন্স, আ ফিক্সড অডিয়েন্স, আ টার্গেট অডিয়েন্স, এন্ড তাদেরকে কনস্ট্যান্টলি এটা রিমাইন্ড না করলে এটা নিয়ে কথা হবে না, এটা নিয়ে ডিসকোর্স ক্রিয়েট হবে না। যত ডিসকোর্স ক্রিয়েট হবে তত মানুষের আইডিওলজি, তত মানুষের পার্সপেক্টিভ চেঞ্জ হবে for the positive. So exactly. Yeah, that was a very insightful point of view. I hope that everybody like actually understands that, and someday we're gonna like live in a society which does not oppress like any gender. Which is আমার একটা জিনিস মনে হয় যে যারা অলরেডি বড় হয়ে গেছে তারা হচ্ছে গিয়ে মানে it's tough to change their years, so which is why আমাদের বাচ্চাদেরকে অনেক বেশি we have to মানে I'm so hopeful about the future of Bangladesh, কারণ এক একটা বাচ্চা they can change, মানে just look at how different আমাদের ideology is to আমাদের মানে 2 generation back even, or just even 1 generation back. So change is coming কিন্তু generation wise, which is kind of sad but also nice in a way. Yeah, it's slow, but it's progress. The more yes, but we definitely should make a voice and talk about these things. জানো যারা অলরেডি এইসব মানে নরমাল মনে করছে তাদের আচরণকে, or like কি বলে প্যাট্রিয়ার্কিকে বা লাইক সেক্সিজমকে, তারা যেন একটু রিফ্লেক্ট করে, যেন বুঝতে পারে যে একটা ইনসিডেন্ট শেয়ার করব। এটা হচ্ছে যে আমি একজন ফেস আর্টিস্টকে চিনি, যে হচ্ছে তার ফেস আর্টের সময় তার বডি হচ্ছে মানে এইটুকু পর্যন্ত সে তার ক্লোদিংটাকে রেখেছিল, এন্ড ওই পোস্টটাতে যেইভাবে মানুষজন তাকে ট্র্যাশ করেছে সেটা হচ্ছে যে সে মানে মানুষজন তাকে একটা সেক্সুয়াল অবজেক্ট হিসেবে ধরা শুরু করেছিল। আই ফট ব্যাক, আই সেড দ্যাট যে এই জিনিসটা মানে একটা পার্সন যদি আর্টটা মানে নিজের ওয়েতে কনভে করতে চায় তাহলে তাকে কেন সেক্সুয়াল অবজেক্টিফিকেশনের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে? সে কি অ্যাজ আ পার্সন, অ্যাজ এন ইন্ডিভিজুয়াল হিসেবে তার মাইন্ডকে এক্সপ্রেস করতে পারে না? ওয়াই ডাজ ইট অলওয়েজ হ্যাভ টু বি সামথিং অ্যাবাউট দ্য ফিমেল বডি, আর ফিমেল বডি কি রিপ্রেজেন্ট করে না, মানে অলওয়েজ জেন্ডারকে নিয়ে আসতে হবে কেন? সো এই যে ইস্যুটা নিয়ে আমি কথা বলেছি, আমার সাথে অনেকে অ্যাগ্রি করেছে, তারপরে তারা আরো এরকম কোনো কিছু দেখলে তারা প্রতিবাদ করার জন্য মানে জাস্ট দে আর রেডি ফর ইট, তারা এটা থেকে হচ্ছে তারা এই জিনিসটা আরো স্প্রেড করবে অ্যাওয়ারনেসটা। সো এই জিনিসটা এভাবে কাজ করে। We support each other, we should support each other, any artist should support anybody যেভাবে হোক না কেন। Yeah, this support creates a ripple effect, and that's what we need.
So you guys both create like fantastic word and work, and as I've said before, I am a huge fan, as many other people are. I would like to know like which of your artwork or makeup look you're the most proud of. Fabliha? Okay. It's like যে তোমার সব বাচ্চা কাচ্চার মধ্যে কোন বাচ্চাটা ফেভারিট এটা চুজ করতে হবে আমার। It's a very tough, but আমার কাছে favorite actually যে এটা হচ্ছে কনসেন্ট নিয়েছিল, ওটা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে সবচেয়ে বেশি পাওয়ারফুল, বিকজ আমার কাছে I was very much disturbed that day, and আমার মনে হচ্ছিল যে why মানে people এরকম ন্যাস্টি কথাবার্তা এবং ন্যাস্টি মানসিকতা নিয়ে কি করে থাকে, it should change and I should do something about it. And আমি ওটা হচ্ছে জাস্ট ডিসগাস্টিং ফিলিংটা আমি জাস্ট কনভে করেছি আর্টওয়ার্ক থেকে, and then I felt a relief, and so এটা আমার কাছে খুবই একটা মেমোরেবল দিন ছিল, মেমোরেবল একটা আর্টওয়ার্ক ছিল। That was powerful indeed. Masuda? I have a number of favorite paintings, but I do have favorites. যেরকম একটা হচ্ছে গিয়ে আমি গুস্তাভ ক্লিমটের দ্য কিস পেইন্টিংটাকে একটা বাংলাদেশি চুমা দিয়ে বেসিক্যালি মেয়েটাকে একটা শাড়ি পরিয়ে দিয়েছিলাম, ওইটা আমার একটা ফেভারিট। হ্যাঁ, তারপর আমি উবার এপার ওপার নামের একটা পেইন্টিং করেছিলাম, যেটা বেসিক্যালি করে উপরের সাইডটা বাংলাদেশের উবার, ওখানে আল্লাহু ইয়েটা আছে, আবার নিচের পার্টটা ছিল হচ্ছে কলকাতার উবার রাইডে আবার দেখলাম যে ছোট গণেশের ছিল, স্ট্যাচু ছিল, তার দুইটা মিক্স করে বিশাল একটা পেইন্টিং বানিয়েছিলাম। আই জাস্ট কলকাতায় গিয়ে আই স ইট, ইন্সপায়ার্ড হয়েছি, এবং পুরো ফ্লোটা অফ হাউ আই মেড দ্যাট পেইন্টিং and the colors I use, আমি নিজে এঁকে আমি অবাক যে এত সুন্দর কম্পোজিশন বা I aspire to always make art like that. ওইটা আরো আছে নাকি এই দুটাই enough? না বলো, you can go on and you can list all of them. আসলে ফাবলিহা ঠিকই বলছে যে কোনটা ছেড়ে কোনটা বলবো। Each and everyone carries beautiful memory. তারপর কি রাখলাম একবার but if you ask me about my Masuake videos, I really like সুন্দরী কমলা যে এবার রাখলাম, কমলা একে লাইক, তারপর হচ্ছে সুন্দরী কমলা নাচছে নীলার গানে, সুন্দরী কমলা, I love that. It was very entertaining. So do you guys have any tips for fellow or young artists? Now will you go first? Okay. Should I go first? Okay. আচ্ছা, নতুন আর্টিস্টদেরকে বলবো যে think that you're painting and you start to think, it's turning out to be so ugly, কি পচা আঁকছি, remember যে তোমার পেইন্টিংটা তখন শেষ হয় নাই, if you think it's ugly আর কন্টিনিউ করবো না, you shouldn't be afraid of that, পচা হলে হোক, but you have to like complete the painting. ugly মনে হচ্ছে only because it isn't complete yet. এটা একটা অ্যাডভাইস আমি দিব। you have to অনেক সময় দেখা যায় নোংরা হয়ে গেল, তুমি অন্য অ্যাক্রিলিক পেইন্ট দিয়ে উপরে আঁকো, কিন্তু একদম শেষ পর্যন্ত you should continue execute your painting or drawing. That's very encouraging, and আমি সবসময় দেখি তোমার ভিডিওতে if like একটু ভুল হয়ে যায় কিছু একটা, then you don't erase it, you don't like just ফালাই দাও না স্ক্র্যাচ করে, you don't like scratch off and start again, আবার সুন্দর করে you rectify it, like it's amazing. Anyways, Fabliha, do you have any advice for you? Masuda যেটা বললো যে trust the process and complete it, এটার পরে আমি যেটা বলবো যে হ্যাঁ ultimately প্রসেসটা ট্রাস্ট করার পরেও যদি তোমার ফাইনাল প্রোডাক্টটা মনে হয় ফেস আর্টের দিক থেকে বলছি যে ইটস নট লুকিং প্রিটি গুড, আর এটা হচ্ছে তুমি যেভাবে এনভিশন করছিলে ওভাবে আসে না, ইয়েস দেয়ার আর ডেজ লাইক দ্যাট, এন্ড দ্যাটস ওকে,
এরকম কিছু কিছু ডে থাকে যে আমরা ফেলিয়ার থেকে আমরা শিক্ষা নিতে পারি যে আমার এই স্ট্রোকটা এভাবে দিলে হয়তো বেটার ছিল, অথবা আমার লাইটিং সেটআপটা এরকম করে করলে বেটার ছিল, অথবা এই কালারগুলো ইউজ করলে আমার এই জিনিসটা আরো ফুটে উঠতো। Every process, every effort that you make, it's a learning curve for you. It creates a new path for you. এটা তোমার স্কিলের মধ্যে একটা ছোট্ট ড্রপ হলো অ্যাড করে ফেলে। So just don't beat yourself up if you really cannot, reach that level of expectation at the first go. You can always try again. I think that applies for like all spheres of life, not just art. So where does Masuake and Makeart by Fabliha go from here? Like, where do you guys see yourself in the next few years? Masuake? I don't know. The thing is, I'll just continue making masuakes and see where it takes me. Going with the flow. Yeah, I hardly ever plan ahead. That's because I think I'm afraid of commitment, big time. I have commitment issues, and it's because of the way I've been brought up, I think. Always shifting from place to place. Never had a stationary place to call home. So ওইরকম করেও না, like even my masuakes তুমি দেখবা আমার ক্যামেরা ওয়ার্ক অনেক সময় অনেক সাডেন হয়, শিফট হয়. I think it's a part of me. ওইরকমই আমার লাইফটা ওইরকম র্যান্ডম ইনস্টেন্সেস দিয়েই হচ্ছে, and I like it. I don't know, but I have faith in me that in 5 years I'll be somewhere where I like. I have faith যে আচ্ছা I'll be pretty awesome, যেটাই করি, even if I turn out to Masuake is a flop and whatnot, I know that I will be having a good time no matter what. Fabliha, where does Makeart by Fabliha go from here? Yeah, same as Masuda said. আমি হচ্ছে কোনো গোল অথবা তোমার খুব একটা অ্যাসপিরেশন সেট করে রাখতে চাই না, বিকজ দেখা যায় যে আমি হয়তো ওই এক্সপেকটেশনটা যদি না যেতে পারি, then I'll end up having a broken heart, which I really don't want to experience at all. So আমার কাছে মনে হয় যে আমার এইটা যেভাবে যেই ফ্লোতে যাচ্ছে, আমি যেটা করছি, যেটা মনে হচ্ছে আমার এই সময় করা উচিত, I'm just enjoying the process. I have really no expectation or result যেটা আমার look forward করতে হবে. So that's about it. That's about the journey of my page and me and my art or aesthetic. Yeah. I also think যে career wise গোলের চাইতে আমি দেখি আমি এক একটা whatever I'm doing, be it modeling, be it masuake, be it English language teaching, since I'm in my early 20s, আমি এই যে আগামী 5-6 বছর I'll explore whatever these fields have to offer to me, rather than thinking যে আমি ওইটাই করব. So আমি আর্টিস্ট হিসেবেও এক্সপ্লোর করব, মডেল হিসেবেও, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচার হিসেবেও. I hope the experience see where I go. It's a very versatile lifestyle. Yeah. That's what we look forward to. So what is art to each of you? Let's end on that note. I think art to me is anything that pleases the senses, anything that is beautiful, anything that you look at or sense or smell, and you feel oh, that's really nice. It has to not be destructive. It shouldn't hurt anybody. Art. I think even a nice pair of shoes can be art. You wear them, you're comfortable, you can walk, you can run. It's a piece of art. Deep. Answer. What is art to you, Fabliha? Art to me is a pulsating feeling that I want to escape from. যে জিনিসটা আমার ভিতরে কাজ করে, একটা
খুবই উত্তেজিত ফিলিং যে জিনিসটা আমি কনভে করতে চাই, একটা লেন্স যেভাবে লাইট রিফ্র্যাক্ট করে, আই এম দ্যাট লেন্স, অ্যান্ড আমি যেটা ইমাজিন করি ওই ইমাজিনেশনটা আমি কোনোভাবে একটা ট্যাঞ্জিবল ফর্ম দিব। ওই ফিলিংসটা আমাকে ওই রিয়ালিটিটা থেকে এসকেপ করতে হেল্প করবে। অল অফ দিস ইজ আর্ট টু মি, অ্যান্ড ওই অ্যাকমপ্লিশমেন্টটাই হচ্ছে আমার কাছে সবচেয়ে বেশি precious, because at that moment আমার মনে হয় যে I achieved something and I feel validated by my achievements, just like that. So yes, art overall could be vague answer, I very much understand it, but the vague answer it থাকবে always. You just have to choose the portion that you want to accept. I want to add that being an artist, at least having the eyes of an artist to observe, is such a superpower. কারণ the more you look at the world through এইভাবে, you start to notice how beautiful everything around you is, but also how flawed it is, কত chaotic. So if you see এসব, you're not just a passive person যে লাইফটা জাস্ট চলে গেল তার এরকম করে. You start to make changes around your community হতে পারে, বা as an artist, এটা কিন্তু আর্টিস্ট না হয়েও মানুষ এই ভিউটা যখন থাকে, that person is an artist too, I'd say. When everything that they do make the world a better place, I think that is the work of an artist too. তার activism দিয়ে হোক বা so art is also that. Just হঠাৎ করে আমার মনে হলো, and I wanted to add it to this. Thank you for adding it. So thank you so much, guys, for joining in and sharing your very, very amazing thoughts. Do you guys have any last words? Just last word, Ektai, thank you for having us. This was a very wonderful conversation. Yes. Thank you for having us. এবং সবাই, I hope এখন কি রাত না, সবাই প্লিজ দাঁত ব্রাশ করে ঘুমাতে যাও. Life for nice night. Another good advice. So yeah, thank you. I have loved this conversation too. I feel like I could go on and on forever, but we are under a time constraint. So thank you so much for joining again. And I also wanted to tell the audience that if you guys want to check out their brilliant and mind-blowing work, you can follow Masuda at Masuake and Fabliha at Makeart by Fabliha. We will obviously leave the links in the caption. And thank you to the audience for tuning in for another episode. We're just getting started, so please follow us on Facebook and Instagram, and also subscribe to our YouTube channel so you don't miss any episodes. And yeah, that's all we have for today. Thank you, guys. Bye. Thank you. Ta-da.